I want to start a practice like the one that you have with the orchard. Do you have any recommendations for me? 어떤 농장을 하고 싶어요? What kind of orchard? A garden. 땅이 있습니까? Do you have a land? Right now I work at a place that allows me to have this type of thing, but I have to be a little bit careful about the mythologies that I practice. 질문이 너무 막연해서 뭐라고 하기가 어려워요. 조금 더 구체적으로 물어보세요. Can you be more specific? It's a raised garden bed, so I can do it for myself. And then I have specific days where I have people come and I teach how to grow plants. And And I want to know if you have any recommendations for me, myself, practicing how you practice in the orchard. 우리의 생활은 생산 활동이 있고 소비 활동이 있습니다. so our lives consist of a part where we produce and a part where we consume. 주로 생산 활동에 종사할 때는 우리가 노동이라고 부르고요. When we engage in the productive activities, we call it labor. 그다음에 소비 활동에 관여할 때는 주로 놀이라고 부릅니다. And usually when we engage in a consuming activities, we call it play. 그러니까 몸을 움직이거나 생각하는 건 똑같은데 Both of the activities is the same, that we move our bodies and we think. 돈을 받으면 노동이 되고 When you get paid, we call it labor. 돈을 주면 놀이가 됩니다. When you pay for it, it becomes play. 다시 예를 들어서 설명하면요. Let's take an example. 여기가 디스코텍이라고 합시다. Let's say here it's a nightclub. 음악이 나오고 Music is loud, 전문가가 무대 위에서 춤을 춥니다. and professional dancers are dancing on the stage. 이 사람은 시간당 얼마를 받고 춤을 춥니다. And they get paid for their dancing. 무대 밑에는 여러분들이 와서 춤을 춥니다. And under the stage on the floor, you came and danced. 여러분들은 돈을 내고 춤을 춥니다. And you paid for it. 여기서 춤을 추면서 무대 위에 사람은 노동을 하고 있는 중이고 무대 밑에 있는 사람은 놀이를 하고 있는 중입니다. So dancers on the floor, on the stage, they're working, and people on the floor, they're playing. 그러니까 30분 연장을 하면 어떻게 될까요? So it's close to the time when the club closes, and if they continues for 30 more minutes, what happens? 그 무대 위에 있는 사람은 불평이 많습니다. And dancers on the floor, they complain, 추가 요금을 요구하고요. and they ask for, overcharge. 무대 밑에 있는 사람은 공짜라고 아주 좋아합니다. And people on the floor, they like it. 왜 똑같이 춤을 추는데 이럴까요? Both of them are dancing, but why are they different? 우리가 노동으로부터의 해방은 Liberation from labor 임금이 많아지거나 노동 시간이 단축되거나 하는 데 있는 게 아닙니다. It's not about raising your salary or reducing your working hours. 노동이 놀이화하는 겁니다. It actually becomes realized when the labor becomes a play. 그러면 여러분들은 아무리 오랜 시간 일을 해도 놀이에 불과합니다. So whatever long hours you work, you enjoy it. 저는 어떻게 노동을 놀이화할까? So I have this question: How can I transform labor or working into play? 이게 제가 갖는 관심의 하나고요. That's one of the interests that I have had. 그래서 제가 여기 강연을 하면서 돈을 받지 않는 겁니다. That's why I don't receive entrance fee for this talk. 제가 만약에 여기서 강사를 받으면 저는 노동을 하는 겁니다. If I get paid for this, I am working. That means. 그러나 저는 돈을 받고 하지 않기 때문에 지금 여러분과 놀고 있는 거예요. Because I don't get paid for this, I'm actually playing with you. 저는 공짜로 많은 데이터를 지금 수집 중입니다.
I'm actually collecting data for free. 사람들이 고민이 뭔지를 지금 제가 많이 수집하고 있어요. I'm actually collecting data regarding sufferings of people. 미래 사회는 데이터가 중요한 자산이잖아요. You know, in the future society, data is like your asset. 아마 사람들이 어떤 고뇌를 하고 있을까를 제가 가장 많은 데이터를 갖고 있을 거예요. Probably, I will have the most and the best data in the world about what kind of worries and sufferings people have. 그러니까 관점을 이렇게 바꾸면 이것이 강의 시간이 만약에 오늘 1시간 반 하기로 했는데 3시간, 5시간 늘어나면 내가 먼저 갈 거예요? 여러분들이 먼저 집에 갈 거예요? So, let's say today's talk is 1 hour and a half long. If it goes on for 3 hours and 5 hours, who would go home first, you or me? 저는 놀고 있기 때문에 밤새도록 놀아도 괜찮아요. Since I'm playing, I can play overnight. 그리고 두 번째 관심은 왜 우리가 명상을 한다는 것은 소비적인 겁니다. So, second of my interests is the question. So, when we meditate, I think the meditation is actually a consumptive activity. 우리는 눈을 감고 앉아서 호흡을 알아차립니다. We close our eyes, and while sitting, we be mindful of our breath. 또 걸으면서 동작을 알아차립니다. And while walking, we're being mindful of our actions and motions. 이것이나 고추를 따면서 손의 동작을 알아차리나 밭을 매면서 손의 동작을 알아차리나 어떤 차이가 있을까? So, would it be different from being mindful of my hand actions, actions of picking chili peppers in the field? And also, would it be different from being mindful of my behavior and an action I make in the field? 그래서 저는 이 선을, 이 명상을 생산 활동과 결합시키려고 하고 있습니다. So I am trying to collaborate and marry between the sun or myeongsang and farming. 물론 여러 가지 직업에 결부시킬 수도 있습니다만은 We can make use of other jobs or activities. 그러나 농사 짓는 것이 자연 속에서 하기 때문에 이 명상과 농사 짓는 것을 결합시키는 것을 해보고 있습니다. But since farming happens in the nature, I am trying to partner meditation and farming. 이것은 선의 전통에도 있습니다. It also has existed in the history and tradition of Sun. 옛날의 선사들은 자급자족을 했기 때문에 대부분 농사를 지었습니다. In the past, the Zen masters, they made living for themselves, so most of them they farmed. 그래서 선과 농사의 일치, 선농일치죠. So it's making sun and farming one. 그러니까 선과 노동의 일치라는 겁니다. It's actually making sun and labor one. 이런 어떤 목표를 가지고 지금 하고 있습니다. That's the goal that I'm having with. 모든 사람이 다 일을 그만두고 명상하는 것도 필요하겠지만은 일상 속에 설거지를 하거나 청소를 하거나 노동을 할 때도 알아차림이 유지된다면 굳이 따로 휴식이 필요 없지 않습니까? So anyone and people can always quit their job and they can meditate, but in our daily lives, we can always be mindful of our actions and gestures in whatever we do. Let's say doing dishes, cleaning, or whatever you do. 그것은 여러분들이 직장에 가서 하루 종일 노동을 하고 그 다음에 직장 끝나고 또 스트레스를 푼다고 놀이를 하잖아요. So you go to your job Monday to Friday, and then after work, you have to spend your time taking a break or playing to get rid of all the stress from work. 만약에 여러분들이 직장 생활을 놀이처럼 하면 따로 놀이를 할 필요가 없지 않습니까? If you
work at your workplace as if you play in your playground, then you don't have to work to release those stress, and you don't have to take a break. 그러니까 이런 미래 사회에 우리가 어떻게 스트레스 없이 일상을 살 것인가를 지금 모든 사람이 할 수 있는 그런 방법에 대해서 지금 연습을 하고 있는 거예요. 연구를 하고 있는 중이에요. So I'm actually doing this experiment where anyone can, in the future society, anyone can work without any stress. 또 미래 사회 기후위기 시대에는 식량 부족 현상이 나타날 겁니다. So in the future, with this climate crisis, there will be inevitably lack of food. 또 안전한 식품도 매우 중요해집니다. And it will be much more important to have this safety and safe food. 그리고 우리가 소비를 적게 하는 것도 매우 중요합니다. And it is also important for us to consume less. 네, 이런 것들을 종합적으로 지금 연구를 하고 있습니다. So all together, all these aspects, I'm investigating and doing experiments when I farm. 물론 저도 농사 짓다 보면 일에 빠져서 놓칠 때가 많습니다. But of course, when I'm farming and working in the fields, I get immersed into what I was doing, and I just lost my mindfulness. 그래서 우리는 일하다가 30분마다 종을 치면 딱 멈추고 내가 일하는 게 아니라 지금 명상 중이야 이걸 자각하도록 합니다. So every 30 minutes, when we work in the field, we have this meditation bell, and we remind ourselves that we're not actually working, we're meditating. 또 한국의 농촌에는 지금 고령 사회입니다. And also in Korean countryside, in farming villages, the population is getting older. 제가 70인데 제가 제일 젊습니다. I'm 70 years old, and I'm the youngest. 앞으로 10년만 지나면 아마 현재 농촌에 있는 사람들은 농사를 짓기 어려울 겁니다. So in 10 years from now, I think people who live in farming villages, they will be really unable to farm anymore. 그러면 이런 농업이 지속 가능하려면 어떻게 해야 할까? Then how can you make this farming sustainable? 젊은이들은 농촌으로 복귀하는 것을 원하지 않습니다. Young people do not really want to go back to these farming villages in rural area. 그래서 지금 제가 낸 아이디어는 농업 회사를 설립하는 겁니다. So my idea is to establish a farming company. 마을 사람들이 가진 노인들의 논을 주식처럼 이렇게 회사에 이렇게 넣습니다. Well, village people, their land, they can invest their land as if they invest their stock in a company. 주식처럼 사고 팔고 하는 거는 개인이 합니다. Buying and selling those land or quote unquote stock is done by individuals. 농사는 농업 회사가 짓습니다. But farming is done by the enterprise. 그리고 그 생산물을 그 농토의 면적에 따라 배분을 합니다. And the product or harvest will be distributed to the people in the ratio of the size of their lands. 젊은이들이 농업 회사에 취직을 합니다. And young people will be hired by the enterprise. 그들은 농사를 짓지만은 그냥 회사 직원처럼 농사를 지으니까 부담이 없습니다. They will still farm. They work in a farm, but as an employee of the company, not as a farmer. 이렇게 농촌에 살면서 이런 문제, 첨단의 문제가 아니라 이 뒤떨어져 가 있는 문제를 어떻게 처리할 거냐 이런 것도 같이 연구하고 있습니다. So as I am living in this farming village, I also have this experiment and investigation how to solve this problem of not only about high tech innovations in the modern society, but also this farming area. 제가 농촌에서 태어나서 도시에 가서 살았기 때문에 나의 마지막을 다시 농촌으로 나의 재능을 돌려놓으려고 합니다. So I was born in a farming rural neighborhood, and I went to the city
as a young person, and then I would like to go back to the farmland and rural area and provide my abilities. 이 중에 참고할 거 있으면 하세요. So here are the things that I'm doing with my farming. So take whatever you want.